ningún problema. Eso. 1, 2, 3. Muy buenos días, mi nombre es Heather Goodell y soy la jefe de la unidad de cambio climático de la Embajada Británica en Santiago. Desde la Embajada Británica estamos apoyando este evento de hoy como uno de los colaboradores de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, liderado por el Ministerio de Hacienda. En nombre de la Mesa, les damos la bienvenida al quinto webinar del ciclo de capacitaciones 2021, que se realizarán casi todos los jueves a las 10:30 horas de la mañana entre marzo y mediados de mayo. Además, quiero desearles a todos y a todas un muy feliz Día de la Tierra. En el marco de este día especial, hoy representantes de las Bolsas de Valores de Santiago y Londres presentarán sobre sus avances en cuanto al desarrollo de productos y prácticas de finanzas sostenibles con el objetivo de mostrar ejemplos concretos en estas materias. Es un buen momento para celebrar estos avances, pero a la vez seguir promocionando el aumento de la ambición y la acción climática dentro del sector financiero en camino hacia la COP26 este noviembre en Glasgow. Luego de las dos presentaciones, dejaremos un espacio para preguntas, por lo que les agradecemos que, en caso de tenerlas, las vayan dejando en la sección de preguntas. A continuación, escucharemos a Federica Giacomotti de la Bolsa de Londres. Su presentación se realizará en inglés. Our first speaker is Federica Giacomotti, Business Development Senior Associate at the London Stock Exchange Group, LSEG. Federica is part of the business development team for London Stock Exchange's multi-asset primary markets, focusing on fixed income in APAC, Latin America, CCP, and CIS. At LSEG, she has covered roles across product management, FTSE Russell Sustainable Indexes team, Group Corporate Development, and Borsa Italiana's Equity Primary Markets Division. Federica has previously worked as an analyst for sustainable finance, focused on private equity boutiques in Milan and Vienna. She holds a master's degree in international business from Grenoble, Italy, in management, and a bachelor's in international finance from Bocconi University. Thank you, Federica, very much for joining us today. Over to you for your presentation. Thank you, Heather, for the presentation, and thank you for inviting me to this great event. It's lovely to be celebrating Earth Day today with you and Maria Gloria from the Santiago Stock Exchange, and really interested in hearing more from her side as well. Let me just share with you all a quick presentation on the London Stock Exchange, on the projects we are working on at the moment, and on where we are headed in sustainable finance. As you all know, London Stock Exchange is a very well-known listing venue, but especially an important hub for capital execution, data and research, and post-trade services as well. This only grew thanks to our merger with Refinitiv earlier this year, and it will now enable our research into expanding our ESG offering even more, thanks to new proprietary data, but it will also create a more diversified multi-asset capital markets offering. It was a very big jump. We grew to a team of 25,000 people, most of which are throughout Asia, but several in Latin America as well. We cover 70 countries worldwide, so really a global coverage right now. One of the main things that has been at our core for many years is sustainability. We've been pioneers for many years and have developed an extremely
broad and effective sustainable finance offerings. And last year we won the Green Exchange of the Year at the Environmental Finance Sustainable Investment Awards. This was due to some very innovative projects, including the Green Economy Mark, which I will be explaining a bit more later on, driving best practices in disclosure, supporting new green growth companies, and really supporting a transition to a sustainable and low carbon economy, focusing throughout equity, fixed income, and funds. Earlier this year, we also we were the first global exchange to commit to net zero, supporting the business ambition for 1.5 degrees. We've been part of the sustainable stock exchanges for a while, and thought it was our duty to be the first one to bring forward this step. This commitment is to reduce our emissions by almost 50% in the next 9 years. And to do this, we have already launched a few projects this year, which I will be going more in depth further on. But one very important one is our transition bond segment, which is a part of our sustainable bond market. This transition bond segment will display debt instruments from issuers who have a corporate strategy for transition that is aligned to the Paris Agreement. So to give you a quick overview of the sustainable finance, London Stock Exchange Group offers the most integrated suite globally of sustainable investment and capital raising tools that are capturing the global economy's long-term growth opportunities. We, as you saw before, we really facilitate the transition to a net zero carbon economy for both issuers and investors through our very diversified product offering. We've seen several trends in the last years that are continuing this year as well. One main one is the drive for change that investors are giving the market. A lot of equity funds are pursuing ESG strategies. Many have investment agendas or mandates and have had so for the past few years. And it's just increasing after the pandemic as well. As I mentioned, the race towards net zero is extremely important right now. We are working together with the Transition Pathway Initiative for both this and transition finance, and we are also collaborating with TCFD and UNCS for taxonomies and regulation. As mentioned, there's a really big push from the investor side towards ESG. Many very large funds have mandates to only invest or largely invest in sustainable finance assets, and even UN PRI signatories have been growing in the last 5 years exponentially. How we lead in this market is through our 3 main pillars. So one is to drive best practice in ESG and climate disclosure, supporting equity fund and fixed income issuers, understand how to use useful decision ESG disclosures that really reflect the investor needs and the trends that we are seeing. So second one is supporting the rise of the green economy, improving visibility of and access to capital for green and sustainable activities, and third, enabling the transition to a sustainable low carbon economy, supporting innovative companies in all sectors and finding a way for them to access capital in a efficient and environmentally safe way. Just to give you a broad overview of our offering, we have more than 100 ESG indexes, more than 280 green, social, and sustainable bonds, ESG ETFs, green funds, and more than 95 companies and funds have now received the green economy mark that we mentioned earlier.
So to cover the first pillar I mentioned, so supporting best practice in ESG, I wanted to bring you with me towards FTSE Russell. FTSE Russell is a big part of our exchange. We acquired it several years ago, and more than 20 years ago, FTSE launched its first FTSE for Good indexes. This was a very niche area, almost ridiculed by many people in the investment sector, not something that the market was looking at in that moment, but definitely something that has come out to be the best move, and as ESG risks and opportunities are now increasingly integrated into the investment strategies. To support this, so we have also created several tools to inform sustainability strategies, including our guidance to ESG reporting and the green finance landscape and financial instruments. This is the main backbone to our ESG and climate disclosure, who gives ratings to more than 14,000 companies worldwide based upon more than 300 data matrix. We are also, given that investors are increasingly demanding transparency on climate-related disclosures to align with the sustainable strategies, have been working together with the UN Sustainable Stock Exchanges on an initiative to support exchanges in providing even more transparent guidance to issuers. The London Stock Exchange is co-chair of this agenda and is making significant contribution to the draft guidance, which will launch in probably around June and will be adopted globally to promote climate-related disclosures across the exchanges. We're doing this to support COP26 and in the lead up to COP26. Another point is just around general our ESG disclosure scores, very data driven. We really think data using data for sustainable finance really allows us to gauge the transparency that we're seeking. For this, our merging with Refinitiv was extremely helpful because it allowed us to expand exponentially the amount of proprietary data we have. The data we now have covers more than 80% of global market cap, 76 countries, and has over 450 single metrics on ESG. Now moving towards something I've mentioned a few times already, our green economy mark, one of the largest projects we began, I'd say about a year and a half ago. So the green economy mark is really aimed at championing green economy issuers. This mark is available to equity issuers that have a meaningful exposure to green economy and have more than 50% of their revenues generated from business activities within what we call our green revenue classification system. At the moment, there are more than 95 equity issuers who have the mark, and their market cap is above, now this is slightly older, but above 150 billion pounds, and just keeps growing. If you can see, even just in the last few months, the increase has been outstanding. Even the diversification of our investors keeps growing. It's really a market where people from all over the globe are trying to get into and truly trying to support this transition towards green. Can also be shown by how large of a part of our market this is. If we consider green economy as a subsegment or even just a kind of industry, it would be our third largest group for capital raising.
Now towards sustainable bonds. So we were the first, so let's start with a bit of background on macro data. So this is something that I believe all of you know about and have been looking at in the last few years at just the incredible growth the sustainable debt capital markets have experienced. This quarter was especially record-wise, especially striking. It was the largest first quarter ever, probably the largest quarter in general ever for green, social, and sustainable bonds. We've reached peak of over $280 billion raised globally, which are more than double the levels seen in Q1 of 2020. Europe is one of the main issuers, but the Americas are getting straight behind, with a big chunk of it coming from Latin America as well, which is really pioneering this kind of issuances. As we've seen for a while, green is the key component to these kind of bonds. However, social and sustainability bonds have been having an exponential growth in the last year, with social bonds increasing by 1,500%. It's just crazy numbers. The pandemic really did drive this home even more. The world is understanding that we need to change something, we need to do it, we need to help it more. A lot of social and sustainability bonds were issued as COVID-19 bonds to support restructuring after the pandemic and to fight its causes and its effects. Something that we've also seen in the last year especially is a real greenium on ESG bonds. Companies are coming to the market and seeing their green bonds perform in the market even better than their vanilla bonds. This is because the demand for these kind of instruments is so high that this drives their yields much lower than what they would have been able to achieve, and also because in general investors are seeing that green, social, and sustainable bonds are giving them the same returns but are achieving even more. So there really is a push toward these kind of instruments, and unfortunately the supply does not equal the demand at all yet. So whoever is coming right now to the market will really see how hungry investors are for this kind of instruments. So now we come to our own sustainable bond market. Right now we have 284 active bonds on it. Green bonds were our biggest chunk of amount raised previously, but in the last year, and we've seen this also in the last quarter, social and sustainability bonds are starting to pile up. This, as I mentioned previously, is due to COVID for last year, but for this year in general, a lot of issuers are really working on their sustainable bond frameworks, on preparing new kind of issuances that the market still hasn't seen, and trying to be the first ones in the market with new and innovative products that can really lead the market to a greener economy. So to quickly give you an overview of our sustainable bond market, we were the first exchange in 2015 to have a dedicated green bond segment. This then became, after a lot of work and market consultation, our sustainable bond market, which included green, sustainability, and social bonds.
In just 1 year after that, we also added to this sustainability-linked bonds and transition bonds. In 2020, we have seen at least one of each of these type of bonds come to our markets, with, for example, the first sustainability-linked bond from a FTSE 100 company, with Tesco issuing it, the first transition bonds on our markets from Chilean Gas, social bonds from, for example, the Chile sovereign. Each segment requires alignment to global principles and a commitment to provide annual reporting. This for us is really important because, as you can see in our admission criteria, we not only required independent second opinions of certified use of proceeds, but we are really interested in having ongoing reporting of what the use of proceeds are used for and how we can support and how we can actually verify the project it is going into. Some examples are the United Mexican States, who have come out with their debut sustainable bond on our international securities market in 2020. Very well received, very extremely oversubscribed. It was the first sovereign bond, sustainable bond linked to UN Sustainable Development Goals. And of course, Chile, who we've had an extremely interesting relationship with. They really have been pioneers in this area for the Americas. They have issued in 2019 the first green bond from the Americas. In 2020, they issued further other green bonds, and I believe they recently won awards for these green bonds issued in January of 2020. They then came back to the market in January with the first international social bonds from the Americas. And just last week, we admitted to our market the first sustainable Formosa bond from Chile. So really a pioneer in the space, really an issuer who's trying to change the markets, to move them towards real transition and real growth in this space. Another Chilean issuer that is very close to our heart is Antofagasta. Very important for us because Antofagasta is the oldest ever company issued on the London Stock Exchange. It has been incorporated in 1888 and listed on our market. And it is Chilean-based copper mining. Came to the market in 2020, and the interest was so high that they were oversubscribed by 12 times. So just to understand how much interest there is in bonds coming from Latin America. Then quick overview on sustainable funds, which is the last point we will touch. There are 29 listed vehicles in London. Green funds in London have started as the usual solar and green, but they keep growing, and they have evolved into other areas as well, such as energy efficiency or energy storage. They have raised more than $17 billion, and in general, the green fund market has grown its market cap by 250% in the last 5 years. These are the 10 largest green funds. You can see that even the newest ones that invest in more particular projects like energy efficiency are already some of the largest. A couple of examples here just to run you through. The Renewables Infrastructure Group, they are, it is one of the largest green funds on our market.
mainly UK focused, part of the FTSE 250, same as with Green Code UK. And as you can see from this chart and from the one right before, they have been overperforming the market for the past pretty much since they joined, at least for the past couple of years. Green, as you can see from these points, green has really been a driving force for the development of our stock exchange, and that we are really keen to work even more towards achieving green and new projects in the space, and are keen to work even more with Latin America on it, just given how much of a leading force they have been in the space for now. Thank you very much. Wonderful. Thank you very much, Federica, for your presentation and the great overview of all that the London Stock Exchange is doing. If you have any questions for Federica, and this is to the audience, please put them in the chat. And for now, I will switch to Spanish to present our next speaker. A continuación, invitamos a María Gloria Timmerman, gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago, a exponer. De profesión, María Gloria es ingeniero comercial con mención en Administración de Empresas, con formación en la Pontificia Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes. Es gerente de Relaciones Corporativas y Sostenibilidad de la Bolsa de Santiago desde enero de 2020 y cuenta con 17 años de experiencia en relaciones con inversionistas y gestión de proyectos en compañías locales y multinacionales. Luego de su presentación, dejaremos un espacio para preguntas, por lo que les agradecemos mucho si, en caso de tenerlas, les vayan dejando sus preguntas en la sección de Q&A. Gracias, María Gloria, por acompañarnos hoy y paso la palabra para su presentación. Hola, Heder. Muchas gracias a la Embajada Británica y al Ministerio de Hacienda por invitarnos a participar en esta instancia. Yo les voy a compartir una presentación sobre lo que hacemos en la Bolsa de Santiago en el ámbito de la sostenibilidad. No sé si la pueden ver ya. Sí, solo está en modo de presentador. En modo de presentador. Siempre me pasa lo mismo, lo siento. ¿Y ahí? No. Ay, qué horror. Espérame. Ahí sí. ¿Lo ven? Si puedes intentar una vez más de compartir. A ver. Yo probé esto antes y resultaba. ¿Ahora sí? Ahora sí, perfecto, sí. Perfecto, mil disculpas. Ahora sí, voy con nuestra presentación. Bueno, nosotros, la Bolsa de Santiago, tiene más de 127 años de historia y lo que buscamos es ser un proveedor de infraestructura que permita hacer que el mercado crezca en Chile y por ende la economía de nuestro país. Buscamos ser líderes en nuestra industria y para eso promovemos la transparencia, la sostenibilidad, la excelencia en el servicio y la innovación. Hoy tenemos como principal accionista a B3, la Bolsa de Brasil, y proveemos al mercado acciones, fondos, bonos, ETF, monedas, derivados, etcétera, etcétera, etcétera. Por nuestra bolsa mensualmente pasan más de 3.4 billones de dólares. Y tenemos también una participación en la contraparte central, que es una filial nuestra, y el depósito central de valores. Lo que tratamos de hacer es integrar la cadena de valor, teniendo una serie de herramientas para los emisores y para los inversionistas.
Y eso nos ha permitido ser un actor relevante en esta región. Claramente Brasil tiene el primer lugar, pero si se fijan en este gráfico, en términos de emisores, somos el segundo con 203 emisores y somos el primero en market cap versus PIB, lo que nos transforma en un mercado bastante interesante. Hoy tenemos más de 1.500 emisores, tanto locales como internacionales, y somos parte del MILA, que nos permite estar en conexión con la región, y actualmente estamos trabajando en la integración de nuestra bolsa con la bolsa de Perú y Colombia, lo que va a permitir incrementar el scope al que alcanzamos y fortalecer nuestra posición regional. Como el mayor exchange en el país, con un 98,5% de la participación de mercado, hemos sido pioneros en promover la sostenibilidad y lo vemos tanto por el lado interno como respecto del mercado. Internamente nosotros trabajamos para proveer integridad y seguridad, estamos incorporando toda la tecnología que nos permita mejorar nuestros procesos. Estamos haciendo una iniciativa importante de transformación digital y estamos tratando de generar valor no solo para nuestros accionistas, sino también para los stakeholders y al final del día para nuestro país. Y respecto del mercado, tenemos un rol de articuladores importante. En nuestra bolsa confluyen los principales players de Chile y lo que buscamos es promover la sostenibilidad, crear productos y servicios diferenciados que nos permitan elevar los estándares y ser aceleradores de la inversión responsable, de manera de generar un nuevo ambiente de negocios y alinearlo a las demandas sociales que están tan importantes en nuestro país. Para poder hacer esto, tenemos alianzas con partners locales e internacionales. Y como comentaba Federica, esto es muy importante para poder ir avanzando y trayendo al mercado las mejores prácticas. Nosotros, en función de lo anterior, tenemos una serie de guías y recomendaciones, tanto para emisores como para inversionistas. Hacemos estudios como La Voz del Mercado, donde evaluamos cuál es la percepción que tiene el mercado respecto de los grandes emisores en este país, que son parte del IPSA. Hacemos reuniones con los emisores semestralmente para tocar los temas que a ellos les preocupan y donde podemos aportar. Tenemos estudios internos que nos permiten también medir nuestro desarrollo y cómo vamos avanzando en los temas que nos proponemos. Al ser parte de la World Federation of Exchanges, también participamos en los Ring the Bell. Desde 2016 hacemos el Ring the Bell for Gender Equality, participamos del de educación financiera, del de inversión responsable, y también tenemos algunos estudios que dirigimos nosotros para poder ir viendo y midiendo la temperatura del mercado respecto de cómo han ido avanzando los temas de sostenibilidad. Y para este año estamos trabajando en el primer comité de inversionistas, cosa que nos tiene muy contentos porque vamos a poder traer al que demanda la información de ESG, que está en este momento tan en boga, y estamos armando una guía para que nuestros emisores puedan ir tomando en consideración las nuevas regulaciones que la Comisión para el Mercado Financiero está proponiendo. Aparte de eso, trabajamos en varios grupos, uno con el Ministerio de Hacienda, con quien somos bastante cercanos, que es esta Mesa de Finanzas Verdes, que busca desarrollar una hoja de ruta para que a 2024 podamos considerar distintos contenidos en temas de cambio climático. Aparte, trabajamos con el Ministerio de Justicia en el Comité 360 de Derechos Humanos, que es parte del Plan de Acción Nacional
que se basa en los principios que las Naciones Unidas dieron en 2011. Somos parte del Steering Committee del Chapter 0, que está recientemente lanzado en nuestro país, y nuestro chairman es parte de ese board. La idea es empezar a instaurar en los directorios esta necesidad de preocuparse del cambio climático y tomar acciones para que venga desde arriba y sea consistente en el tiempo. Aparte, estamos en una iniciativa en la que trabajamos con la Asociación de Auditores de Chile y una serie de entidades como la Asociación de AFP, la Asociación de Fondos Mutuos, donde estamos buscando hacer una propuesta para nuestro país de manera de poder estandarizar los datos ESG. Pues hoy entendemos que la información está fragmentada, faltan métricas, no es comparable, y creemos que con esto que surge de una serie de recomendaciones que las Big Four en el mundo le hicieron al World Economic Forum, podríamos avanzar para hacer que nuestro país transite no solo al net zero, sino también a ser líderes en temas de ESG más allá de las emisiones que Federica ya les comentó. Aparte, estamos en la Alianza Unidos por la Acción Climática, donde participan otra serie de líderes, y eso nos permite abordar los temas de la COP26 y ser parte de eso. Y estamos liderando el grupo de sostenibilidad de la Federación Iberoamericana de Bolsas, que partió en 2019 y que está buscando promover las mejores prácticas y desarrollarlas en nuestra región. Aparte de eso, desde 2015 trabajamos con Standard & Poor's para tener índices que nos permitan posicionar a Chile en el mundo. Y tenemos el Dow Jones Sustainability Index, que lanzamos en 2015 y que a la fecha tiene 27 compañías listadas. En 2017 se lanzó el Dow Jones Sustainability MILA, donde Chile tiene una importante participación, y de las 62 compañías que participaron en 2020 posee 26. Y nuestro recién inaugurado IPSA ESG Index, que nos posiciona como el tercero en la región, después de México y Brasil, en tener un índice especializado en temas ESG, que hoy tiene 26 participantes. Respecto del mercado de bonos verdes y sociales, hoy día vemos en el mundo que hay 21 entidades, bolsas que tienen segmentos dedicados. Nuestra bolsa es una de esas. Y vemos a Chile liderando en la región las emisiones de bonos en este segmento, lo que nos permite a nosotros lanzar en 2018 un nuevo segmento, y en 2019 asociarnos con la Bolsa de Luxemburgo para poder cross-listar los instrumentos en los dos países. A diferencia de la situación de la Bolsa de Londres, en nuestro mercado la emisión de bonos verdes y sociales ha estado bastante seca. Si se fijan en la tabla, en 2018, que debutó este mercado, tuvimos 3 emisiones por 172 millones de dólares, con un universo de 5.400 millones de dólares en emisiones. En 2019 subió un poco la tasa de colocación y hubo 7 instrumentos que representaron 465 millones de dólares de un universo de 8.500 prácticamente. Sin embargo, en 2020, probablemente en función de la situación de la pandemia y social en Chile, como se puede ver, el mercado se contrajo. Solo tuvimos 4.500 millones de dólares en emisiones, y de esas ninguna fue verde o social. Y en lo que va del año llevamos 60 emisiones, ninguna verde o social, y solo 1.200 millones de dólares.
respondiendo a esto y en función de lo que ICMA publicó el año pasado, nosotros introdujimos a fines de 2020 los Sustainability Linked Bonds a nuestro mercado, que permite utilizar los fondos para fines generales y básicamente permite que las compañías asocien sus proyectos a cosas bastante más generales corporativas, lo que da más flexibilidad. Entendemos que es difícil en este momento embarcarse en un proyecto específico verde o social y salir a levantar capital, pero creemos que este segmento nos va a permitir poder darle fuerza nuevamente al mercado y durante el primer semestre del año un nuevo emisor debiera hacer su debut. Hemos visto bastante interés y esperamos que el mercado de los Sustainability Linked Bonds pueda tomar fuerza. Respecto de nuestros grandes desafíos, está mejorar la infraestructura del mercado, desarrollar el mercado local, desarrollar el mercado internacional y mejorar nuestro servicio a los clientes. ¿Qué estamos haciendo para eso? Diversificar nuestros productos y servicios, especialmente en el tema de ESG, mejorar nuestra oferta de productos, seguir promoviendo la sostenibilidad, desarrollar tecnología e innovación en nuestros proyectos. Estamos generando herramientas para los inversionistas, estamos trabajando en fortalecer nuestras relaciones con los jugadores del mercado y tenemos un proyecto muy interesante de educación financiera que esperamos nos permita llegar no solo al stakeholder más educado, sino también poder cumplir nuestro rol de educar al potencial inversionista, entendiendo que al final del día todos los chilenos tenemos alguna relación con el mercado de capitales desde el momento que recibimos un sueldo y un monto de eso se va a los fondos de pensiones. Entonces, nuestro desafío es hacer entender a los chilenos la importancia de tener un mercado fuerte y sólido como el nuestro. Respecto de los próximos pasos, estamos lanzando la tercera versión del ESG Investment Practices a fin de mes. Este estudio por primera vez va a contar con la participación de los emisores y lo que buscamos medir es la temperatura respecto de cómo ven la introducción de la sostenibilidad en nuestro país. Estamos trabajando en una guía con GRI. Estamos trabajando en poder marcar todos los instrumentos verdes, no solo bonos que hoy tenemos en nuestra plataforma. Estamos desarrollando un entrenamiento para analistas de manera que puedan considerar en sus modelos de toma de decisiones temas ESG. Vamos a tener a SASB participando con nosotros en los comités de Investor Relations y de inversionistas. Y estamos trabajando en una plataforma que nos permita incorporar la información ESG de los emisores locales para partir, de manera que en un único hub los inversionistas puedan ir a mirar toda la información ESG que necesiten para poder ir transitando a esta mirada más sostenible. Esa era mi presentación. La verdad es que tenemos muchas cosas por hacer y creemos que instancias como estas que nos permitan promover y seguir hablando de sostenibilidad van a ir haciendo que tanto inversionistas como emisores le tomen el peso y empiecen a considerarlo en su gestión diaria. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias, María Gloria, por tu excelente presentación. Y bueno, también vamos a estar muy atentos a la publicación de ese informe, ese estudio que mencionaste. Y ahora continuaremos con las respuestas por parte de los invitados a algunas de las preguntas que nos fueron llegando por el chat.
Primero, tengo una pregunta para ambas presentadoras. Empezaremos con Federica. So to start our question and answer session, I have a question for both of our presenters. First, I'll ask Federica. Federica, what more could be done to motivate listed companies to issue green bonds or develop new green financial instruments? Thank you for the question, Heather. So there's quite a few things that could be done. I think a lot we're doing right now, as Maria explained in all the projects, for example, Chile is doing, what we are doing as well. What we want to do is really train the companies, let them know that the possibility is there, let them know that we can support them during this process. It's not an easy process, it's not a cheap process for a lot of issuers, but we are there to support them throughout it all. And really, we're happy to train them on what is available in the market, to really use us as a connection point between what they are looking for and the markets. Happy to also work with them in engaging with investors that are looking into these companies. And another thing is really looking at what the markets are doing. The markets are really going in that direction. The desire for these kind of instruments is there, and it's just the right moment to start looking into it. So personally, I believe the main things would really be working with these issuers on teaching them what they can achieve, working with them on it, and just using the examples of who has come before them to really push this even forward. We see a lot of sovereigns come out with, for example, green, social, and sustainable bonds, and we think it is a great for the sovereign to lead by example, really starting to create a curve for these kind of instruments in that particular country, and that then the issuers and companies can just follow their lead. Great, thank you. And it goes very well in hand with what you mentioned before about the tremendous amount of demand and really focusing on how to close the gap between supply. And in terms of the leadership we've seen from sovereigns, I think, yes, you referenced Chile's issuance of the green sovereign bonds. And I know just a few weeks ago as well, there was a sustainable sovereign bond issued as well. So wonderful to see that leadership. Thank you. And now I will move on to María Gloria. María Gloria, tengo la misma pregunta para ti. ¿Cómo se puede motivar a las empresas transadas en la bolsa a emitir bonos verdes o a desarrollar instrumentos financieros? ¿Qué incentivos se deben o deberían generar? Bueno, hay varias cosas. Para partir, necesitamos hacer más educación. Estamos en un proceso para poder mostrarle a los emisores qué tipo de instrumentos existen que puedan calzar con sus requerimientos. Y estamos también trabajando con los inversionistas para que ellos sepan primero cómo medir este tipo de instrumentos, tratando de mostrar la realidad que hay en otro país, por ejemplo en Londres, que la sobredemanda de instrumentos de este tipo es impresionante y acá no lo vemos. Entonces tenemos estas dos patas, primero de los emisores, donde estamos tratando de generar más instrumentos que les permitan satisfacer sus necesidades de funding, y por el lado de los inversionistas, que se den cuenta, y para eso hacemos estos estudios, que al final del día la inversión con foco en ESG es más rentable. Recién estamos pudiendo ver que a mediano plazo compañías chilenas que llevan la delantera en estos temas performan mejor que sus pares. Entonces seguimos trabajando para buscar fundamentos que demuestren, especialmente a los inversionistas, la importancia de demandar ellos también instrumentos que les permitan abordar este tipo de temáticas. Gracias. And I'll go back into English. There's
quite a few questions actually that have come in on taxonomies. So first, I'll go back to Frederica to respond to the question that we received about what is your view or the London Stock Exchange's view on the EU Green Taxonomy. Do you think that the London Stock Exchange will adopt this? So we're for sure working, we were working with EU Green Taxonomy. We see ourselves working a bit more forward with that path as well. Can't say personally if we will or will not be using that same taxonomy, but we have been working a lot with ICMA to use their principles, and almost all our segments of our sustainable bond market follow the ICMA principles for transition, sustainability linked bonds, and more. And we are really keen on working with pre-existing taxonomies that cover the entire spectrum and that can be used by all issuers. Thank you. And if I can complement that from the British Embassy Santiago, some information that we know from the UK government last year, the UK Chancellor announced that the UK will also implement a green taxonomy, a common framework for determining which activities can be defined as environmentally sustainable. And this will improve understanding of the impact of firms' activities and investments on the environment and the support the transition to a sustainable economy. So the UK taxonomy will take scientific metrics of the EU taxonomy as its basis. And currently the UK government is forming a green technical advisory group that will review these metrics and ensure they are right for the UK market. And also, just to add, to support and benefit the development of a common international standards on taxonomies, the UK also intends to join the International Platform on Sustainable Finance. And thinking about these common taxonomies, there's another question, y hay otra pregunta para la Bolsa de Santiago sobre taxonomías también. Y para María Gloria, la pregunta es, ¿cómo la Bolsa aborda el tema de la taxonomía, dado que aún no existe consenso ni global ni regulatorio? Bueno, en Chile aún estamos un poco rezagados con estos temas. A nivel de políticas públicas es algo que se está pensando. Entiendo que el Ministerio de Hacienda en Chile está trabajando en eso y nosotros somos parte de la Mesa Público-Privada que les comenté, que busca un poco apoyar en ese tema. Lo que estamos haciendo ahora básicamente es apoyar a la CMF en el cambio de normativa que está haciendo. Vemos que es un avance significativo ir a SASB, ir a TCFD. Creemos que, dado que los emisores locales llevan 5 años trabajando con GRI, van a seguir haciéndolo y es lo que nosotros estamos proponiendo y tratando de hacer que pase. Pero vamos a tener que ir paso a paso esperando la nueva taxonomía. No podemos parar el mercado y con las herramientas que tenemos estamos tratando de hacer que las cosas pasen al final del día. Gracias, sí. Voy a otra pregunta. I'm going to another question that's directed to Federica. Do you think that the green bond needs to evolve into something like an SDG linked bond? Because the green bond doesn't consider the strategy behind, and an SDG linked bond does. This avoids a lot of time dedicated to the reporting side. So, not sure if I'm live or not, but yes, so we have seen quite a few issuers come to market with similar SDG-linked bonds. One example was the Mexico sovereign bond I was mentioning. It was a sustainable bond linked to SDGs. Of course, it often is easier for reporting and for analysis to have it directly linked to some of the sustainable development goals. But just to allow the issuers to have more flexibility around the use of proceeds, projects they are keen to look into,
and even allow the evolution of these projects if necessary throughout the life of the bond, to not be every time connected to and chained to one of the SDGs. This is especially relevant with very long-term bonds, like some of the ones Chile has come out with. However, often issuers will come out with green, social or sustainable bond that link back to their sustainable bond framework, which then is and in the sustainable bond framework they will then list the SDG that they are referring to for all their projects. So I don't see the complete necessity to move all green bonds towards SDG, just because a lot of them are doing it on their own, and we just give that little bit of flexibility in addition to it that some issuers, especially some that are keen to just start getting into the market, might still need. Great, thank you for clarifying that. Really useful. Y ahora una pregunta también para María Gloria. Para la Bolsa de Santiago, ¿cuál es el propósito de la plataforma? ¿Son índices o fondos? ¿Qué tipo de información se quiere ofrecer a los inversionistas? A ver, lo que buscamos es proveer en un único lugar información para inversionistas. ¿Qué estamos haciendo? Estamos levantando con los inversionistas qué tipo de información necesitan para poder incorporarla en sus modelos. Y estamos trabajando con distintos proveedores para ver qué información pudiéramos traer y mostrar en nuestras plataformas. Este es un proyecto que surge desde la Mesa de Sostenibilidad que instauramos en la Bolsa el año pasado, donde todas las gerencias confluyen y tienen proyectos de sostenibilidad que contribuyen al negocio. Tiene que ver con nuestro cambio de estrategia. Y aparte estamos trabajando en otras iniciativas asociadas, por ejemplo, el poder marcar los instrumentos ESG en nuestras plataformas, cosa que hoy no pasa. Solo podemos ver los bonos verdes o sociales. Entonces, nuestra idea es tener este hub donde puedas ir a buscar información de los emisores, de su data ESG. Hoy tenemos algo bastante más simple, que es nuestra matriz de sostenibilidad, donde en nuestra página web puedes ver cada uno de los emisores, qué tiene, si es del Dow, si participa en el ESG IPSA, pero la idea es poder hacer doble clic en eso y tener data que sea interesante para la toma de decisiones. Perfecto, sí, y soy testigo de eso. He visto la página web de la Bolsa de Santiago, donde tienen mucha información sobre los bonos verdes y sociales emitidos, y es bastante fácil de encontrar esa información en la plataforma. And I think we're getting to the end of time, so we'll finish with one final question for both of our presenters today. And this is about the current situation around the COVID-19 pandemic. Do you think that the pandemic is an opportunity or a barrier for companies investing or thinking of investing in green finance? This is especially important as we're promoting a green economic recovery from COVID-19 ahead of the COP26 summit this November. So first, I'll pose that question to Federica. Thank you, Heather. So from our side, we have seen what happened to green, social, and sustainable bonds and general green economy market after the pandemic. And we believe the pandemic is just an additional push that the world has given to really understand how we need to really change what we do, go towards a more green economy. It is the main reason why London decided to go towards a transition-focused approach. We launched our transition bond market. We will do quite a few, as you mentioned, towards COP26, quite a few
projects will come up on our exchange in the next few months, just to really make the world fully understand that something isn't going right. We really need to change our approach to what we're doing, and at least in London, we believe both issuers and investors have understood that, and have really are really focusing on doing better and on improving this, and really starting to look at green, social, and sustainable securities as the best way forward in that sense. We have also seen, as I mentioned earlier, a lot of securities being used to bring back companies and especially countries from the effects of this pandemic. So a lot of social and sustainable bonds were issued to really try and build back up what had happened last year, and we see this only continue. I think that it could have been a barrier just because of the volatility it brought to the market, but it also was really a push towards change and towards getting better, and to list that amount of bonds that have never been listed before. Just the increase in social bonds was crazy, and doing that in a moment where market conditions were unstable just shows how much the market wants to go in that direction. Thank you. And it's great to hear that you see it as an opportunity for all of us to build back better from COVID-19. Y para ti, María Gloria, sería la misma pregunta. ¿Piensas que la pandemia es una oportunidad o una barrera para las empresas que ya están invirtiendo o están pensando en invertir en el mercado de finanzas verdes? A mí me parece que es una oportunidad, porque hemos visto que compañías que ya estaban arriba del carro de sostenibilidad han manejado mejor el tema. En Chile, lamentablemente, no solo nos ha pegado la pandemia, sino el tema social desde fines de 2019. Está un poco turbio el tema político, que hace que el inversionista sea más cauto a la hora de invertir, pero también está la oportunidad con las próximas elecciones que se nos vienen de empezar a abordar estos temas. La pandemia y la crisis social nos han permitido visibilizarlo. Muchas compañías tendrán que reinventarse. Y creemos que esta es, o sea, la pandemia nos ha obligado a cambiar la forma de hacer las cosas, y hoy estoy segura que hay ojos puestos en hacer una recuperación sostenible. Así que me parece que si bien, como dice Federica, la volatilidad se transforma en un issue, pudiendo salir un poco de la situación más política en la que estamos, probablemente vamos a ver una recuperación. Vemos las estimaciones de crecimiento para nuestro país y son auspiciosas, y estamos seguros de que van a ir de la mano de la preocupación de los temas ambientales y sociales y de gobierno corporativo. Es verdad, y sí, y sabemos que los impactos del cambio climático lamentablemente impactan más a las personas vulnerables, así que mientras que tratamos en temas de, claro, la movilización de finanzas verdes, también eso tiene un impacto directo social, así que muchas gracias. Y bueno, con eso, pensando en el tiempo, vamos a finalizar el webinar. Quiero agradecer, I want to say a big thank you again to both of our speakers today, Federica, y también a ti, María Gloria, por sus presentaciones. Esperamos que les haya sido de utilidad, y en nombre de la Mesa Público-Privada de Finanzas Verdes, los dejamos cordialmente invitados a los siguientes webinars que tenemos programados en mayo. Pronto, más información estará disponible para el siguiente webinar, a realizarse el próximo 6 de mayo en el mismo horario, cuyo contenido tratará sobre la campaña Race to Zero para el sector financiero. Y eso se trata de cómo alinear los flujos financieros con las metas de la carbono neutralidad a 2050.
Y para este webinar contaremos con la participación del High Level Climate Action Champion de Chile, de COP25, Gonzalo Muñoz. Y con esto, bueno, de nuevo, feliz Día de la Tierra y muchas gracias por su atención y nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, María Gloria. Chao, Federica. Chao.